Next, balikan ulit naman. Next, installing. So, install pa yung lalo sana. Kung okay naman sa muna tayo na installer natin i-install tayo ng L3 3210. One. Then next, finish. Advance. So that time, i-deploy tayo ang domain. So start. Then tools. Then print management. So to sa amin print management services yun. Hindi may isang Windows deployment. Sumunod ito yun. Okay? Printer. Ayan na siya. Then generic. Right click. Then deploy with group policy. Deploy group policy. Then browse. Browse. So next, test the dashboard. Hit mo. May isa. Then, usap natin deployment services. Ate ang kasapulan ni installer na L3210. Refresh ka ba? Inaabot ni Unica. Pangalan natin ito mga so, direct that's sila. right. Announce. Paano yun? Basta, tuwa kami dito. Okay, next. For the last. Server. Backup and restore. Nakuha mo yun? Nasukan na tayo? Yeah. One video. Ito na rules. Backup and restore. Backup and restore repeated. Then, features. Add features. Okay, when you scroll down, Windows Server Backup. Windows Server Backup. Feature saving. Plus. Okay, make a drop. Talo. 1, 2, 3. Next. Done. Okay, next. When? Di backup and restore lang. Installing. Wait. Ayan ni Windows na. Sa time, surrender media yung gamit na. Ni backup and restore. Naman pa sir, sipan nyo ito gawin ito. Yes. Nyawag yung sa ano ating Storage. To storage. Wait. Okay. Windows Server Backup. Let's for wait. example, i-close mo na ito. Okay. Start was on. Start. Server backup. Switch. Server. Ayan, Windows Server backup. Windows Server Backup. Ano kayo mauna ko sila na. Save para sila po niya. Then, dito sa schedule. Backup For example, schedule. yung schedule na backup. So, ano yung backup dyan. Pero di assessment down. Once. Backup once. Then, dito, maraming gagawin dyan. Next. Different options. So, for example, Select backup configure. amin nilay nagyan DJ server kayo. Bullet hindi siya So, mabantay lang di gusto. Custom. Then next, Next. ang testing natin lang. Dito, wait lang. Sa add items, noon yan to di ba, backup na kanya yung nasa source. Kanya
once na nagdama ko, baka na yung at least, may sorok. Okay? So for example, baliwan tayo mabandi, start. Then, computer. Start computer. C. Neta. For example, ilang yan na kanya is word clouds. Ito. So that time about the C. Per flags. Add items. Add items. Then C. Local disk C. Then word clouds. Per flags. Then okay. And okay. So makita yung names, nakapagpagsunan, and then next. Next, select specify destination type. Then next. Log. Okay. Since Select. meron tayong tatlo na drives, selected dyan letter E. E. For backup purposes. Okay. Then next. Local disk E. Up. Confirmation. Backup. And wait. Napasan. Labay, isa. Restore nila, di ba? Restore. Na yung dito store. Yan. Push mo pa. Then close. Close. And then Okay, close. Okay, delete any word clouds. Start. okay, start C. computer. Local Delete disk. any word clouds. Per flags. Delay. Okay, nawala. Okay, since So one. kapatid ko lang ni Windows Server Backup. Go to Start. Windows Server Backup again. Okay, punta tayo sa recover. To recover. Then, syempre, server, punta tayo natin. Next. This server next. So, for example, mag-recover kayo anong date na ginawa or delete mo so whatever. Hindi kayo natatan. Since at lang po, alam, delete na. Next. Next. Okay. Files and folder only. And Server to server. server. Last mo DC. No ilang click mo data, ilang may restore tayo kung hindi natin na. Ay, so nga buo nga, Buo. per tabs. Mali may talak na. Next. Okay, next. Okay, ang mga original locations, pwede rin naman. Original location. Then browse. I browse. Makakuha na yung location mo. Browse wiki folder. Computer. Sobiti local disk. Sample. Next. And recover. Wait. Wala na ako na. No, kasi wala na. Kaya nagkama ko. Nangyayman sa tuloy. Awang tuwa. Mga namamatan. Tignan natin kung meron pa ka. Higher to. I'll go back to folder. Go to computer. Local disk. Sa tignan, kaga ni Ferdax. Lalagay yung admin. Okay, so. Okay, Continue. nabasa ni The Whole. Ah,